హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు vtechnologies. సో ఈ వీడియోలో మనం గిటబ్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం. గిటబ్ అనేది మనకి చాలా యూస్ఫుల్. ఇట్స్ ఏ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. ఓకే, అలాగే గిటబ్కి కొంతమంది కాంపిటేటర్స్ అయితే ఉన్నారు మార్కెట్లో, లైక్ బిట్ బకెట్ అని, గిట్ ల్యాబ్ అని, ఇలా చాలామంది కాంపిటేటర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ గిటబ్ ఫ్రీ అకౌంట్. ఫర్ దట్, just go to your browser and just GitHub, sign up. This is a simple query we need to give to the Google, and we have a option join GitHub. Just click on that. Yes, see here we got some message, welcome to GitHub, let's begin the adventure. ఓకే, ఎస్, ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి చిన్న ఫజిల్ గేమ్గా ఉంటుంది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ మై ఈమెయిల్ ఐడి. సో మనం ఫ్రెష్ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇవ్వాలి, విచ్ ఇస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ గిట్హబ్ ఎర్లియర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ మై ఈమెయిల్ ఐడి. Yeah, click on continue and create a password. And again continue, enter your username. I am going to enter my username. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ నేమ్ ఆర్ యువర్ టెక్నాలజీ నేమ్, ఓకే, యువర్ పెట్ నేమ్, వాట్ ఎవర్. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. So the username is not available. See here, vtechnologies is not available. So I will go with another one. I will try to add some more number. It's available now. Now continue. సో సిమిలర్ మన ఫేస్బుక్ లాగా ఎలా అయితే ఆల్రెడీ కనుక ఒక యూజర్ ఐడి తీసుకుంటే కనుక ఆ యూజర్ ఐడి అనేది వేరే వాళ్ళకి రాదు కదా, సిమిలర్ టు హియర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ అండ్ నౌ సీ హియర్ వీ గాట్ వన్ పాపప్. సో వుడ్ యూ లైక్ టు రిసీవ్ ద ప్రోడక్ట్ అప్డేట్స్ ఆర్ అనౌన్స్మెంట్స్ వయా ఈమెయిల్. అంటే గిటబ్లో కనుక ఏదైనా అప్డేట్స్ వచ్చినా, ఏదైనా ఫ్యూచర్స్ వచ్చినా అది మీకు ఈమెయిల్ ద్వారా కావాలి అంటే ఎస్ యూ కెన్ సే ఎస్, ఆర్ అవసరం లేదనుకుంటే యూ కెన్ స్పెసిఫై నో. సో నా సినారియోలో అయితే ఎస్ అని చెప్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. యా, నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ వెరిఫై యువర్ అకౌంట్. నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న ఫజిల్ గేమ్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాం కదా. సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో ఉన్నట్టు మనం ఈ బొమ్మను కూడా డైరెక్షన్ అనేది మార్చాలి. సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్. ఎస్, సబ్మిట్. యా, వెరిఫికేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అకౌంట్. ఓకే, అగైన్ వన్ మోర్ వెరిఫికేషన్ స్టెప్. నా ఈమెయిల్ ఐడికి మనం ఏమైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చామో దానికంటూ ఒక ఓటీపీ వెళ్ళింది. నేను ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాను. యా, దిస్ ఈజ్ ద మెసేజ్, దిస్ ఇస్ ద ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ గిట్హబ్. ఇక్కడ చూడండి, టేక్ దిస్ కోడ్ అండ్ కమ్ టు హియర్ అండ్ దాట్స్ ఇట్, డన్. సో ఇక్కడ చూడండి, హౌ మెనీ టీమ్ మెంబర్స్ విల్ బీ వర్కింగ్ విత్ యూ. ఓకే, సో మీరు ఒక్కరేనా లేదంటే సంథింగ్ కాల్డ్ సమ్ 50 వాట్ ఎవర్ నెంబర్ యూ కెన్ చూస్. అలాగే ఆర్ యూ స్టూడెంట్ ఆర్ టీచర్. ఓకే, మీరు సంథింగ్ కాల్ టీచర్ అయితే టీచర్, ఆర్ స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంట్, ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు స్పెసిఫై ఇట్, ఓకే, ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అసలు ఈ సెక్షనే వద్దనుకుంటే కనుక మన కింద చూస్తే స్కిప్ పర్సనలైజేషన్. సో ఐ విల్ గో విత్ ద పర్సనలైజేషన్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. యా, వీఆర్ డన్ విత్ దాట్. సీ హియర్, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఈజీ. నౌ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద గిటబ్ అకౌంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ కోసం మీరు కావాలి అంటే ఇదిగో రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ రిపాజిటరీ. లెట్స్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర లోకల్లో కనుక కోడ్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే వీ కెన్ ఆల్సో ఆప్షన్ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ ఇంపోర్ట్ రిపాజిటరీ. అండ్ ఇక్కడ మీరు కావాల్సిన మీ డీపీ అనేది అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద యువర్ రిపాజిటరీస్, నౌ వీ కెన్ సీ ఆల్ ద రిపాజిటరీస్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ వెరీ న్యూ అకౌంట్, రైట్? మనకంటూ ఎటువంటి రిపాజిటరీస్ లేవు, బట్ రెగ్యులర్గా మనం రిపాజిటరీస్ మీద వర్క్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ సీ ద లిస్ట్ హియర్. సో ఇంతే, చాలా ఈజీ గిటబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయటం. థ్యాంక్ యూ.